Hi all. My name is Deepak Thomas. I'm a chartered accountant. So, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ I'd be your faculty for the second part of paper 2, business correspondence and reporting. So, നമ്മുടെ പോർഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് I would like to give you a brief idea of what exactly the subject is. ഈ subject എന്താണെന്ന് I'm going to tell you. Guys, ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ just for the examination point of view മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ. It's for your life. നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് സ്കിൽസ് ആയിട്ടുള്ള നീന്തല്, ഡ്രൈവിംഗ്, അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു ഫിനാൻസ് പ്രൊഫഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്. നമ്മുടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഫഷൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഒരു പരിധി വരെ ബാക്കിയുള്ള ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരല്പം ലാഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുകയാണ്, ദിസ് സബ്ജക്ട് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗൈസ്. whatever you are going to learn from here is for your lifetime, your professional lifetime. സോ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ച് വേണം ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ. നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മാർക്സ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫോർ യുവർ പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് വേണം പറയാൻ. നമ്മുടെ ഈ GMCS ഇല്ലേ, GMCS, ഓറിയന്റേഷൻ, നമ്മുടെ CA കരിക്കുലത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ആണല്ലോ. 10 day, 12 day, 15 day പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. സോ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ്? ഇറ്റ്സ് ഓൾ ടു മേക്ക് യു എ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ. നിങ്ങളുടെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ്, യുവർ എബിലിറ്റി ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് പീപ്പിൾ, അതൊക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓരോ ഏരിയാസ് ആണ്, ഓരോ പാർട്ട് ഓഫ് CA കരിക്കുലം. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ GMCS ആട്ടെ, ഓറിയന്റേഷൻ ആട്ടെ എല്ലാം. So that's about the subject, guys. It's all about communication. It's all about communication. How you are able to present before others, how you are able to convey your idea before others. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളെ ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വേറൊരാളുടെ മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യും, അതുവഴി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച റിസൾട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ these are all the objectives of this particular subject, business correspondence and reporting. Specifically, business communication. Communication എന്ന് പറയുന്നത് both it can either be informal as well as formal. അല്ലെ, നിങ്ങൾ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാം. At the same time, you might have to interact with your superiors and subordinates. So അതിനെയാണ് നമ്മൾ formal communication എന്ന് പറയുന്നത്. So this particular subject will be focusing more on formal part of communication. So I made a small presentation detailing the syllabus, the objective, എങ്ങനെയാണ് മാർക്കിംഗ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് just a small PPT. I'm showing you that, guys. All right. Oh, okay. All right. Business correspondence and reporting, an introduction to syllabus. ഞാൻ പറഞ്ഞു, this is the second part of paper 2. നമ്മുടെ കമ്പനി ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ, ലോയുടെ ആ സെയിം പേപ്പറിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്. 40 മാർക്കാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത്. ടോട്ടലി ഇറ്റ് വിൽ ബി 40 marks. 40 marks ഫോർ ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്. നമുക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്? വി ഹാവ് ടോട്ടലി 4 questions. 4 questions ആയിരിക്കും. ഈച്ച് വിൽ ബി of 10 marks.
10 മാർക്ക് വീതമുള്ള 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടോട്ടലി വി ഹാവ് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പൽസറി. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പൽസറി. റിമൈനിങ് എത്രയുണ്ട്? 4. Out of this 4 questions, you can choose any of the 3. Which means, one question you can skip from the balance 4. Okay. ഞാൻ പറഞ്ഞു, each question is for 10 marks. എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും 10 മാർക്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ the first question will be 7th question. 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 6 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫോർ ലോ പേപ്പർ. അതിനുശേഷം വരുന്ന 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ. നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ. We have 13 chapters, totally 13 chapters. ഒരു 200 pages, 195 pages ഉണ്ട്. ഈ 13 ചാപ്റ്ററിനെയും they have categorized under 4 different buckets. 4 different കാറ്റഗറീസിലാണ് ഈ 13 ചാപ്റ്ററിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ബക്കറ്റ് ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് you will be introduced about what is formal communication, what is informal communication, different networks, kind of things. അതിൻ്റെ അകത്ത് you can expect 10 to 15%, which means like 4 to 6 marks. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ it is sentence types and word power. Sentence types and word power. ഇവിടെ you will be told on how to construct സെന്റൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. 12th വരെ പഠിച്ചപ്പോൾ യു മൈറ്റ് ഹാവ് ലേൺ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പർ അല്ലെ. അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വൊക്കാബുലറി പവർ കൂട്ടുക, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരിക. തേർഡ് കാറ്റഗറി നോക്കാം. കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജസ് ആൻഡ് നോട്ട് മേക്കിംഗ്. പാസേജ് റൈറ്റിംഗ്, passage interpretation, passage in the questions കാര്യങ്ങളെല്ലാം I'm sure you guys will have done, both for your 10th and 12th. ഒരു 6th 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ. So this comprehension passages and note making ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. But here again it is going to be tested. For how much percentage? 20 to 30% of the marks, like 8 to 12 marks. 8 to 12 marks ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. Then the last category is the residual category. അവിടെയാണ് മേജർ നമ്പർ ഓഫ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പിനെ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പിന് വളരെയധികം നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫോർത്ത് പോർഷൻ, വിച്ച് ഇസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ്. എന്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? യു വിൽ ബി ടോട്ട് ഹൗ ടു റൈറ്റ് റിപ്പോർട്ട്, നോട്ടീസസ്, റെസ്യൂമേ, ബ്രീഫ് സമ്മറി, പ്രിസൈസ് റൈറ്റിംഗ്. സോ അങ്ങനെ പല ഹൗ ടു present an information in a formal way to a business environment, to different stakeholders of business. അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ കാണുന്നത്, ഫോർത്ത് കാറ്റഗറിയിൽ കാണുന്നത്. There roughly like 6-7 chapters തന്നെ അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഫോർത്ത് ബക്കറ്റിൽ. And you will get 12 to 16 marks from this fourth bucket. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിന്റെ ഒരു കിടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. 13 ചാപ്റ്റർ റണ്ണിങ് ടു 195 pages. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Now moving on. Okay. സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? As per ICAI, what is the objective of this particular subject? To give an overview of how formal communication happens in ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ, എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ്.
അത് നിങ്ങളെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് as per ICAI. Why this BCR is important? Business correspondence reporting is important. രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതായത് sharing of idea and getting feedback or getting reply. That is imperative. നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവം. Whether you are into practice, whether you are into employment, ഇനി ഒന്നുമില്ലാതെ even if you are sitting idle, you have to communicate, അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ you should be able to present before some person. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ടു ഗെറ്റ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. whatever is intending in your mind, that result you should be able to derive from the other end, the receiver, sender of message and you have a receiver. Sender means who is initiating the communication. Receiver is the person or recipient of information. അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് intended, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ the major objective. So communication is imperative. നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Alright. You interact with many stakeholders who require information at various levels. ഞാൻ പറഞ്ഞു, whether you are in employment, whether you are in practice, നിങ്ങൾ പല ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആൾക്കാരുമായിട്ട് you will have to interact. നിങ്ങൾ സംവദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. So ചുമ്മാ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ can you interact in a business environment? No, because it's a formal communication. Formal communication എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are some set of rules and things like that. അതുകൊണ്ട് ആ റൂൾസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് this business correspondence and reporting എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് is becoming important. So ഇത് രണ്ടുമാണ് BCR എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കുന്നത്. One is communication is imperative, നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവില്ല, and you will have to interact with many of the stakeholders in real business. That's why BCR is important. Okay, teaching methodology. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ BCKയിൽ കാണുന്ന സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് മെത്തഡോളജി ആയിരിക്കും, ബട്ട് ടു ആൻ എക്സ്റ്റെന്റ് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു തിയറി സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദർ ആർ തിങ്സ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു ഡു. കുറെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം, എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു കോംപ്രിഹെൻഷൻ, വൊക്കാബുലറി ബിൽഡിംഗ്. അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ലിറ്റിൽ എഫേർട്ട് ഫ്രം യുവർ എൻഡ്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഡു, യു വിൽ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ലേൺ. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നോട്ട് മേക്കിംഗ് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുക, that is something which you have to bring the input. നിങ്ങൾ കുറച്ച് proactive ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിൽ, ബിക്കോസ് ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. ദിസ് വിൽ ബി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, MCQ അല്ല. You are going to write down the answers in your own words. So അവിടെ you have to impress the examiner. So അതിന് ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ കിടന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും until and unless you write and learn അത് വരില്ല. So examination point of view ആണെങ്കിൽ പോലും you have to write and learn. That's the one thing which I need to tell you in advance. Okay. BCKയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ this chapter will also be summarized. Note based ആയിരിക്കും. Study material ഞാൻ summarize ചെയ്ത് I will be presenting you in the in my sessions. I will be explaining you the concepts. Those concepts you should be able to bring in your own words. നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. I'm not compelling you to follow these SM language, study material language തന്നെ
examination ഹാളിൽ പഠിച്ച് ഛർദ്ദിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ്. ബട്ട് if you are able to do that, ചിലർക്ക് ഒറ്റ വായനയിൽ തന്നെ you will be able to understand the slang and the way in which study material is narrating an idea. So അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ that will be great guys, because ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വാല്യുവേഷൻ പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അവര് ആൻസർ ഷീറ്റ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പോൾ when you are able to bring out an exact copy of what is there in the valuation points, they will be definitely impressed. അപ്പോൾ തന്നെ മാർക്ക് വീഴും. ബിക്കോസ് ഈ വാല്യുവേഷൻ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് it is nothing but the replica of what is there in the സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിനകത്ത് എന്താണോ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ സെയിം പോയിന്റ്, ആ സെയിം ലൈനിങ്, സെയിം വേർഡിങ്ങിലാണ് വാല്യുവറിന്റെ കയ്യിൽ വാല്യുവേഷൻ പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ഇൻ ദ സെയിം ലാംഗ്വേജ്, വെൽ ആൻഡ് ഫൈൻ, always well. Okay, this note will include all possible testing areas with emphasis on keywords and concepts. ഞാൻ തരുന്ന സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നോട്ട്സ് as usual for BCK, this BCR also I'll be giving you notes. So അതിൻ്റെ അകത്ത് concepts എല്ലാം കാണും. You have to learn it. That's upon you guys. All the questions will be attempted with the help of bit of a homework. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെയാണ് കുഴപ്പം. എല്ലാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് to an extent only I can work out the problems. കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. You have to do it. There's no other way. Alright guys, next, taking running notes. As usual, ഞാൻ BCKയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ at the cost of repetition, note making or just scribbling in your study material or wherever it is, it's very much important guys, because once you write, you learn. നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ you tend to remember more. That's very much proven thing, scientifically backed in the concept. So you have to do that. എഴുതി പഠിക്കണം. ഞാൻ അത് കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ 10th ലും 12th ലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ്. ഈവൻ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ്. നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദിസ് സബ്ജക്ട് ബട്ട് ഫോർ എവറി സബ്ജക്ട്, പ്ലീസ് ഡു ടേക്ക് റണ്ണിങ് നോട്ട്സ് ഓർ lecture notes or whatever you call. എഴുതി പഠിക്കണം. That's very much important. Only then you will absorb the concept, and that is what is going to give you a absolute learning experience. So that's about the subject guys. Namaka next video onwards we will move into chapters. So thank you so much for listening guys. Catch you up in next video. Thank you. Bye.